xây dựng. Như vậy mỗi công trình dự án chỉ phải thực hiện công trình thuộc dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư hoạt động thấp của Bình Quân. Movement building as chỉ được bảo vệ môi trường của cầu hơn. Nông nghiệp đang trở thành giai đoạn 2025. Chính phủ thì Kim Nga, Nhật Bản